vya baadhi ya watu kuuawa, ubakaji, ukosefu wa uwajibikaji wa wanajeshi kwa kina mama waliozaa watoto katika eneo la Nanyuki, sehemu ambayo mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza maarufu kama Batuk yanaendelea. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi bungeni Nelson Koech, hata hivyo, amemkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa madai yake kwamba Kenya ilipewa hongo ili kuruhusu kuendelea kwa wanajeshi hao. Kulingana na Koech, serikali ya Kenya haitaruhusu mauaji yanayotekelezwa na maafisa hao na kushikilia kwamba serikali ya Kenya itawajibika. Gachagua alikuwa amedai kwamba serikali ya Kenya ilipewa hongo ya shilingi bilioni 3 ili kuendeleza mkataba wa leseni. The National Police Service reports that it is currently investigating one case of defilement, 20 cases of rape, and 37 cases of gang rape by members of the visiting forces. The rights of our citizens cannot be taken for granted under the watch of this House. Honorable Speaker, Section 8 of the Treaty Making Ratification Act, Cap 4D, requires that National Assembly considers and approves all treaties proposed to bind the country. Section 8(9) expressly states that National Assembly shall not approve the ratification of a treaty or part of it if its provisions are contrary to the Constitution, nor shall the House approve a reservation to a treaty or part of it if that reservation negates any of the provisions of the Constitution, even if the reservation is permitted under the relevant treaty.